Hey momentos en la vida en los que alguien aperce y, sin que lo digamos en voz alta, sentimos que algo se move por dentro. Es casi imperceptible, un cambio en el aire, un pequeño temblar emotional que numbers invita a mirar con más atención. Y, sin embargo, la otra persona parece empanada en actúa como si nada estuviera ocurriendo. Sonríe, evita profundizar, se acerca y se aleja. Como si estuviera peleando con una verdad que aún no puede embrotar la atracción es una de esas fuerzas que se deslizan en silencio, casi como un susurro que apenas se percibe, pero que empieza a sentirse en la piel antes de entenderse con la mente. Cuando dos personas conectan, aunque sea de forma sutil, se genera una energía que no siempre se ve, pero que se intuye. Es un movimiento casi microscópico, un pequeño desajuste en la forma habitual de estar frente al otro. Y es curioso, porque muchas veces esa energía aparece mucho antes de que la persona esté lista para reconocer lo que siente. Como si el cuerpo, más honesto y menos calculado que las palabras, dejara escapar pequeños destellos de una verdad emocional que todavía se está procesando. La atracción como energía silenciosa no es un invento romántico ni una exageración poética, es un fenómeno profundamente humano que combina la biología, la memoria emocional y la intuición. El cuerpo humano está diseñado para detectar cambios, para leer rostros, tonos de voz y microgestos. Desde smiles de nuestra supervivencia dependía de interpretar lo que el otro sentía, incluso cuando es otro no lo deja explícitamente. Por eso, cuando alguien nos gusta, el cuerpo se activa antes de que la mente racional tenga tiempo de analizar. Es una activación ligera, como un aumento en el ritmo cardíaco o un ajuste en la postura. Son señales que parecen desapercibidas para quien las emite, pero que la otra persona, de manera casi intuitiva, capta como un cambio en la atmósfera. Imagina que estás hablando con alguien que te atrae. Intentas mantener la compostura, pero el cuerpo opera en su propio idioma. Los ojos brillan un poco más, la voz se suaviza o se vuelve nerviosa, las manos buscan un objeto para ocuparlas porque el sistema nervioso está enviando pequeñas descargas. O quizá ocurre algo más sutil, el cuerpo se inclina sin que lo notes. Te acercas un par de centímetros, lo suficiente para que la otra persona lo perciba, pero no tanto como para que tú seas consciente de ese movimiento. Estos microcomportamientos no son controlados, pertenecen a una parte más profunda del cerebro, esa que opera en automático, guiada por impulsos emocionales que aún no han llegado al plano consciente. Cuando una persona siente algo pero no quiere admitirlo, esta energía silenciosa se vuelve todavía más evidente. Porque hay una tensión interna, el cuerpo quiere discernir importas, mientras la mente insiste en no es un momento, no debería, no lo digas, no lo mustes. Y en ese conflicto nacen conductas contradictorias. Una mirada que se enciende y se apaga rápidamente, como si el inconsciente quisiera acercarse pero la conciencia activara un interruptor de emergencia. Un comentario que suena más cariñoso de lo necesario y que inmediatamente es disfrazado de humor o indiferencia. Una sonrisa que aparece espontáneamente y luego se retira como si se hubiera escapado por error. La atracción tiene esa capacidad de colarse por las rendijas, de filtrarse en el tono de voz, en la forma de respirar, en el ritmo de las palabras. A veces se siente incluso sin que haya un intercambio directo, basta con la presencia, con el cuerpo del otro en el mismo espacio. Hay personas que al entrar en una habitación cambian la dinámica emocional sin decir una sola frase. No se trata de algo mágico, es biología. Nuestros sistemas nerviosos se comunican constantemente, intercambiando señales químicas y eléctricas que modulan el nivel de atención, de interés o de alerta. Cuando alguien nos gusta, nuestro cerebro comienza a liberar neurotransmisores que alteran la percepción. Todo se vuelve un poco más nítido, más intenso, más significativo. Y esa intensidad, aunque se intente ocultar,
Siempre encuentra un modo de expresarse. También existe un componente psicológico importante, la atracción despierta vulnerabilidad. Sentir interés por alguien numbers vuelve más conscientes de nosotros mismos. De pronto, la forma en que movemos las manos, el modo en que reímos o el sonido de nuestra voz adquiere una relevancia que normalmente no tiene. Esa hyperconsciencia hace que las personas que no quieren admitir lo que sienten entren en un estado de control excesivo. Intentan actuar con naturalidad, pero la naturalidad no se puede fabricar. El resultado es un comportamiento que fluctúa entre momentos de espontaneidad, cuando el cuerpo se adelanta, y momentos de rigidez, cuando la mente intenta retomar el control. Esa alternancia crea una sensación reconocible. La energía parece entrar y salir, como una ola que se acerca a la orilla pero retrocede antes de tocarla del todo. La atracción silenciosa es también una forma de comunicación emocional que ocurre sin palabras. Es la manera en la que dos sistemas nerviosos se saludan, tantean, se reconocen. A veces una persona no admite lo que siente porque todavía está procesando viejas heridas, porque teme la intensidad de lo que podría ocurrir o porque no se siente preparada para abrir un espacio afectivo. Pero aunque la mente sostenga ese muro, la energía emocional se ha escapado por debajo de la puerta. Esa fuga es perceptible para quien sabe observa. Lo más sorprendente de esta energía es que no necesita confirmación verbal para ser real. Se siente. Es pequeño hormigueo cuando se cruza la mirada. Es cambio en la temperatura emocional del ambiente. Es impulso casi imperceptible de cura está un poco más cerca, aunque si solo un segundo. Aunque la persona no lo admita, aunque conserve un discurso aparentemente neutral o distante, su cuerpo, su tono y su energía cuentan otra historia. El miedo a la vulnerabilidad es una de las fuerzas internas más poderosas y, al mismo tiempo, más incomprendidas cuando hablamos de atracción. No aparece de forma brusca, llega como una corriente sutil que recorre el pecho, como un aviso interior que nos obliga a controlar lo que mostramos. Cuando alguien siente algo profundo pero no quiere admitirlo, no es por falta de emoción, sino por el tema a que esa emoción lo expone. Mostrar interés de ya abierta una parte íntima de uno mismo, una zona suave, sensible, algo que preferimos proteger porque allí residen las historias que nos marcaron, las decepciones que nos hirieron y los sueños que aún no nos atrevimos a nombrar. La vulnerabilidad activa mecanismos primitivos del cerebro que buscan mantenernos a salvo. Esta esa parte interna que nos susurra que sentirse arriesgado, que expresa demasiado podría generar rechazo, que abrir el corazón es permita que alguien tenga poder sobre lo que sentimos. Cuando una persona ha vivido experiencias dolorosas, ese susurro se vuelve más fuerte, casi como una alarma que se dispara cada vez que la posibilidad de conectar aparece. La mente racional puede decir no pasa nada, solo es una conversación, pero el cuerpo recuerda lo que alguna vez dolió, y entonces se levanta un muro emocional que pretende evitar que la historia se repita. A veces ese miedo no es evidente. No es un miedo dramático ni abiertamente visible. Es más bien un freno interno que se manifiesta a través de pequeñas actions, evitar la mirada cuando se intensifica demasiado, mantener un tono neutro aunque por dentro la emoción quiere desbordarse, cambia el tema cada vez que la conversación se acerca a algo íntimo. Son maniobras que parecen inocentes, pero que en realidad responden al deseo de no ser descubiertos. Porque admitir que alguien nos gusta es revela que algo dentro de nosotros está en movimiento, que hay una parte emocional que se despierta, y eso, para muchas personas, significa perder el control. El miedo a la vulnerabilidad nace, en gran medida, de la necesidad humana de protegerse. No queremos ser heridos, no queremos sentirnos insuficientes, no queremos revivir el peso de ser rechazados. La atracción abre una puerta por la que podrían entrar tanto la alegría como la pérdida, tanto la esperanza como la incertidumbre.
Y es territorio ambiguo es difícil de habitar para quien no se siente preparado. Por eso, algunas personas reaccionan ocultando lo que sienten. No porque el sentimiento sea débil, sino porque la intensidad los abruma. Y el no saber cómo manejarla, prefieren negarla, disfrazarla o contenerla. Es curioso cómo funciona la mente cuando intenta protegernos. Creemos que esconde un sentimiento lo hará desaparecer, pero lo que suele ocurrir es que se manifiesta de forma indirecta. La persona puede volverse más atenta de lo habitual, pero inmediatamente compensa con momentos de distancia. Puede actuar con nerviosismo en ciertos encuentros y luego mostrarse fría, como si quisiera borrar cualquier señal que la traicione. Esa alternancia no es casualidad, es la expresión de un conflicto interno, una parte quiere acercarse y otra teme profundamente las consecuencias de hacerlo. La vulnerabilidad también nos enfrenta a la posibilidad de ser realmente vistos. Y ser visto no es un acto superficial, implica que alguien podría descubrir nuestras inseguridades, aspiraciones, deseos y fragilidades. Cuando algo nos importa, la armadura comienza a pesar. Y aunque muchos anhelan una conexión profunda, también temen que esa conexión revele aquello que han aprendido a ocultar para sobrevivir emocionalmente. Es un dilema silencioso, que ahora será modo, pero temer ser descubierto. En este proceso, la incoherencia se vuelve un lenguaje en sí misma. La persona puede decir que no siente nada, pero su comportamiento cuenta otra historia. El cerebro racional intenta mantener el discurso firme, mientras el cerebro emocional actúa por su cuenta. Esa contradicción, lejos de indicar desinteres, suele ser un signo de vulnerabilidad. Es el reflejo de alguien que experimenta un sentimiento que lo supera, pero que aún no sabe cómo integrarlo sin sentir que su estabilidad interna está en riesgo. El miedo a la vulnerabilidad también se alimenta de la percepción de valor. Cuando alguien nos gusta, su mirada se vuelve importante. Sus reacciones influyen. Sus palabras se sienten con más peso del que quisiéramos admitir. De pronto, una opinión suya puede tocarnos más de lo que nos gustaría reconocer, y eso vulnera la sensación de control. La otra persona se convierte, sin quererlo, en un espejo emocional que puede dejarnos al descubierto. Y esa exposición hace que muchos prefieren quedarse en la orilla en lugar de entrar al agua emocionalmente. Hay quienes, además, cargan con historias personales que los hicieron creer que expresar sentimientos es sinónimo de debilidad. Quizá crecieron en entornos donde la afectividad era limitada o donde mostrar emociones se castigaba con indiferencia. En esos casos, la vulnerabilidad no solo asusta, parece prohibida. Y cuando sienten atracción, el conflicto interno se intensifica. Quieren acercarse, pero la memoria emocional les recuerda que hacerlo puede desgarrar. Así, optan por la negación, por la cautela extrema, por aparentar una seguridad que no sienten. A veces el miedo no se debe a la otra persona, sino a uno mismo. A la duda de no ser suficiente, de no estar a la altura, de no poder sostener una relación. La atracción despierta preguntas que normalmente mantenemos dormidas. Y para evitar enfrentarlas, algunos prefieren ocultar lo que sienten. No admiten que les gustas porque admitirlo los obliga a confrontar sus propias sombras. El miedo a la vulnerabilidad no es una señal de falta de sentimiento, sino todo lo contrario. Es la reacción natural de alguien que, en el fondo, percibe que lo que siente podría transformar su mundo interior, y no sabe aún si está listo para abrir la puerta a esa transformación. Las señales inconscientes son como pequeños destellos emocionales que se escapan antes de que la mente logre controlarlos. Cuando alguien siente atracción pero no quiere admitirlo, su cerebro emocional empieza a actuar por su cuenta, enviando impulsos, gestos y reacciones que parecen espontáneas, pero que en realidad revelan mucho más de lo que se dice en palabras. Son esos microgestos que se manifiestan en fracciones de segundo, cambios en la postura,
variations en el tono de voz, pequeñas contradicciones entre lo que se dice y lo que verdaderamente se siente. Y aunque la persona cree que está ocultando su interés, el cuerpo encuentra la manera de contarlo todo. La neurociencia explica que existen dos grandes sistemas en juego, el cerebro racional y el cerebro emocional. El racional intenta mantener la calma, controla la expresión, sostiene un discurso lógico y coherente. Pero el emocional es más rápido, más impulsivo, más instintivo. Es el que se activa cuando algo nos importa, cuando sentimos una amenaza, cuando algo nos atrae. Este sistema, ligado a estructuras como la amígdala o el sistema límbico, responde antes de que podemos pensar. Por eso los gestos aparecen sin permiso, el brillo en los ojos, la inclinación del cuerpo, el nerviosismo repentino, la sonrisa involuntaria. Cuando alguien siente algo y no quiere admitirlo enojarás refuera enojarás a sí mismo, lo que surge es un comportamiento lleno de pequeñas pistas que muchas veces solo son visibles para quien está atento. Es ese instante en el que la mirada se sostiene más de lo normal y luego se retira de forma brusca, como quien teme habas delatado. Es la forma en que los labios se curvan apenas cuando escuchan tu voz. O como la persona se acomoda la ropa, el cabello, la postura, tratando de regular la energía que se desborda. Las señales inconscientes no son grandes gestos, se perciben más a ondas suaves en la superficie de un lago. Se perciben más por sensación que por evidencia. Por ejemplo, el tono de voz. Cuando alguien nos atrae, la voz puede volverse más cálida sin darnos cuenta, o más suave, o más torpe. Puede temblar ligeramente en ciertas palabras o acelerarse cuando la conversación toca un tema emocional. Esa vulnerabilidad acústica, aunque sutil, es un rastro claro del conflicto interno, una parte del cerebro quiere mostrar afecto, mientras otra intenta disimularlo. También ocurre en la forma de escucha. La atención se vuelve selectiva, casi exagerada. La persona registra detalles, recuerda frases, presta más atención de la que debería, aunque luego intente actuar como si nada. Es una escucha emocional, no racional. Y ese nivel de presencia es difícil de ocultar. Incluso si la persona se esfuerza por mostrarse indiferente, su cuerpo demuestra un interés que escapa a su control, como las pupilas que se dilatan ligeramente, o como esa inclinación automática hacia adelante cuando hablas. El cuerpo también se activa a través de lo que se conoce como ritmicidad interpersonal, un fenómeno en el que dos cuerpos ajustan su ritmo de movimiento, respiración o postura sin ser conscientes de ello. Cuando alguien siente atracción, es común que imite inconscientemente algunos gestos del otro, como cruzar los brazos, tocarse la cara o ajustar la posición del cuerpo. Es una forma de sintonización emocional automática que el cerebro realiza como un intento de crear conexión y seguridad. Aunque la persona trata de evitar mostrar su interés, su cuerpo opera en modo espejo, reflejando la energía que percibe. Otra señal inconsciente importante surge en la forma en que aparece la atención. No una tensión negativa, sino esa mezcla entre ansiedad y entusiasmo que se siente como un ligero desorden interior. La persona puede mostrarse más inquieta, mover las manos con más frecuencia, o quedarse inmóvil en exceso, como si temiera moverse demasiado. Es un esfuerzo silencioso por controlar lo incontrolable. Y esa rigidez o ese nerviosismo no son falta de interés, son exceso de emoción comprimida. El lenguaje verbal también muestra señales inconscientes. Aparecen frases que sugieren curiosidad disfrazada de neutralidad. Comentarios que parecen casuals, pero que revelan un deseo de saber más, de entender más, de estar más cerca. A veces la persona hace preguntas que no vienen al caso o trae colación recuerdos de conversaciones anteriores que parecen irrelevantes. Esa memoria selectiva es una huella clara del impacto emocional. Las contradicciones son otra forma en que el interés se filtra sin permiso. La persona puede decir algo que su cuerpo desmiente, afirma que no siente nada,
pero sus mejillas se tienen levemente, sostiene una postura distante, pero sus pies apuntan hacia ti, afirma que está tranquila, pero sus manos se tensan. Esas desalineaciones no son casuales, nacen del choque entre lo que se quiere mostrar y lo que se siente verdaderamente. Y luego están las pausas. Es momento en que la conversación se detiene un segundo de más porque la persona se queda atrapada en una emoción que no sabe cómo gestionar. Las pausas no mienten. Son espacios donde el cerebro emocional se adelanta al racional, donde algo interno se mueve y el cuerpo tarda en reorganizar la respuesta. Esta especie de microconfusion es una de las señales más claras de que hay algo profundo ocurriendo. Las señales inconscientes revelan la verdad emocional incluso cuando la persona intenta esconderla. No porque quiera mentir, sino porque no siempre está lista para aceptar lo que siente. Y en esa batalla interior, el cuerpo termina hablando por ella, dejando pistas pequeñas pero significativas que muestran la intensidad de aquello que todavía no encuentra palabras. La autoprotección como barrera nace de un mecanismo profundamente humano, el deseo de evitar el dolor. Todos cargamos historias, huellas emocionales que dejan marcas invisibles y, aunque intentemos avanzar, esas cicatrices influyen en la manera en que nos relacionamos. Cuando alguien siente una atracción genuina pero no quiere admitirlo, suele ser porque dentro de él se activa un antiguo sistema de defensa. No es desinterés, es prevención. No es frialdad, es miedo. Y es miedo crea una especie de escudo que impide que la emoción se exprese con naturalidad. Cada experiencia afectiva del pardu deja un eco. Un vínculo que no funcionó, una ilusión que se rompió, una intriga que no fue correspondida. A veces basta un recuerdo, incluso uno muy tenue, para que el cerebro active un estado de alerta. La amígdala, guardiana de las emociones intensas, registra cualquier patrón que le recuerde una situación dolorosa. Y si la persona percibe que sentir algo nuevo podría exponerla otra vez, levanta un muro. Un muro que no siempre es consciente, pero que se manifiesta a través de un comportamiento que parece contradictorio, se acerca y se aleja, se muestra cálida y luego distante, parece implicada pero actúa con cautela extrema. La autoprotección se vuelve una barrera cuando la persona cree que reconoce lo que siente la digeria en una posición vulnerable. Admite que alguien te gusta es reconocer que su presencia te importa, que puede afectar tu paz, que tiene el poder de alegrarte o entristecerte. Y para quienes han vivido decepciones o heridas afectivas, ese poder es demasiado grande. Prefieren aparentar calma antes que abrirse y arriesgarse a que la historia se repita. La mente, intentando proteger, cree todo tipo de estrategias. Algunas son sutiles. La persona evita hacer demasiadas preguntas personales para no involucrarse, mantiene conversaciones livianas, se escuda en la lógica, en la prudencia o en argumentos racionales que parecen muy convincentes. Otras estrategias son más visibles. Se distancia justo en los momentos de más conexión, responde con frialdad después de un gesto cálido, o hace bromas para minimizar cualquier insinuación afectiva. Estas conductas no significan que no sienta nada, significan que siente demasiado y no sabe si confiar en ello. La inseguridad también juega un papel central en esta barrera. Muchas personas no admiten lo que sienten porque creen que no serán suficientes, o temen que la otra persona no sienta lo mismo. Es un miedo que nace del propio autoconcepto, si alguien ha aprendido a desconfiar de sí mismo, si ha sido criticado, rechazado o ha crecido sin validación emocional, puede que su deseo más profundo se vincularse, pero su impulso automático se protegerse. Este choque interno crea una especie de parálisis afectiva donde el corazón quiere avanzar, pero la mente jala hacia atrás. Además, hay momentos de vida en los que la persona siente que no puede permitirse abrir un espacio emocional. Quizá está atravesando una etapa de estas, cambios, pérdidas o responsabilidades que la sobrepasan.
En esos casos, la autoprotección se manifiesta como una necesidad de control, no quiere que la emoción la desestabilice, no quiere que el vínculo despierte partes de sí que no se siente preparada para mirar. A veces no admite lo que se siente es una forma de intentar conservar un equilibrio frágil. También existe un componente de identidad. Algunas personas han construido su seguridad sobre la idea de que no necesitan a nadie, de que son autosuficientes, de que no se permiten sentir demasiado. Y cuando aparece alguien que despierta emociones, esa estructura interna se tambalea. No es fácil permitir que alguien entre en un territorio que siempre se ha mantenido cerrado. La autoprotección funciona como una muralla levantada mucho antes de que la atracción apareciera, y derribarla implica un proceso que no todos están listos para iniciar. La contradicción interna es una de las expresiones más claras de esta barrera. La persona puede comportarse de forma distante, pero al mismo tiempo mostrar señales que desmienten su aparente indiferencia. Atención excesiva a los detalles, cambios de ánimo cuando tú estás o no estás, cuidado en la forma en que te habla, sensibilidad hacia tus reacciones. Esa dualidad revela el conflicto, siente, pero tem sentir. Quiere acercarse, pero tem perderse. Busca conexión, pero tem ser herida. A veces la autoprotección no solo es interna, también viene del entorno. Hay personas que han tenido relaciones complejas, amistades traicioneras, vínculos familiares difíciles. Y por eso su sistema emocional ha aprendido a desconfiar por reflejo. No admiten lo que sienten porque hacerlo significaría bajar la guardia en un mundo donde aprendieron a sobrevivir con la guardia alta. Su silencio no es rechazo, es supervivencia emocional. La historia personal también influye en la intensidad de esta barrera. Si alguien creció en un ambiente donde expresar afecto se consideraba debilidad, mostrarse vulnerable se vuelve casi imposible. Cada vez que el cuerpo quiere acercarse, la mente recuerda ese condicionamiento y frena. Y la persona entra en un ciclo donde siente mucho, pero muestra poco. Donde desea conexión, pero teme las consecuencias. Donde su impulso natural es cura, pero su aprendizaje emocional es cuidarse a cualquier precio. La autoprotección como barrera no es un signo de falta de interés, es un signo de profundidad. Nadie se protege de aquello que no le importa. Nadie activa defensas ante un vínculo que no tiene fuerza. Esta barrera aparece precisamente porque la emoción toca algo delicado, algo que la persona no sabe aún cómo manejar. Y aunque desta fura puede parecer confusión o indiferencia, por dentro es una forma de decir, siento más de lo que puedo mostrar en este momento. Y todavía no sé cómo abrir la puerta sin perderme en lo que siento. La intuición como brújula interior es una de las herramientas más finas y antiguas que tenemos para comprender lo que sucede a nuestro alrededor, incluso cuando las palabras aún no han aparecido. Es un sistema silencioso, profundo, que trabaja por debajo de la conciencia y que se activa especialmente en los vínculos humanos. Cuando alguien siente atracción pero no quiere admitirlo, la intuición suele ser la primera en darse cuenta. Es como si una parte muy íntima de nosotros detectara un cambio en la energía del otro, un matiz, un temblor emocional que no se ve pero se siente. Y aunque la razón aún no lo entiende del todo, el cuerpo ya lo sabe. La intuición funciona como una especie de radar emocional. Percibe patrones, ritmos, pequeños desajustes entre lo que alguien dice y lo que realmente transmite. Capta la vibración de un gesto, el peso de una mirada, el significado oculto en un silencio prolongado. Y lo hace sin necesidad de análisis. Es una lectura orgánica, automática, que nace de la experiencia acumulada, de la sensibilidad y de esa inteligencia emocional que suele manifestarse en forma de presentimiento. No es magia ni es imaginación, es un proceso neuropsicológico poderoso en el que el cerebro compara cientos de señales sutiles al mismo tiempo.
Cuando la intuición se activa, no lo hace con ruido. No exige, no grita, no amenaza. Se manifiesta como una sensación suave, como un nudo que apenas se tensa o una calma especial que aparece sin explicación. Quizá es el modo en que notas que esa persona cambia ligeramente su postura cuando te ve. O como escuchas una nota distinta en su voz, casi imperceptible para otros. O esa forma en que el ambiente se transforma cuando ambos comparten el mismo espacio. La intuición lleva años entrenándose para percibir lo que la mente racional pasa por alto, y por eso suele ser la primera en advertir que hay algo más de lo que parece. La intuición, además, nos guía hacia una comprensión más honesta de lo que sentimos. A veces la razón se refiere a la lógica, intenta convencernos de que no pasa nada, que no debemos leer demasiado, que es mejor no interpreta. Pero el cuerpo, en su infinita sabiduría, ha registrado una señal. La tensión en el pecho, la respiración que cambia, el calor en la piel, es pequeño voltage emocional que se enciende cuando la otra persona está cerca. Son respuestas automáticas que no se pueden fingir ni controlar. Aunque no tengamos pruebas concretas, la intuición nos susurra que algo se está moviendo en el fondo, algo que merece ser escuchado con suavidad. Lo interesante es que la intuición no solo detecta el interés del otro, también nos ayuda a entender nuestros propios límites. Hay momentos en los que sentimos atracción, pero una parte de nosotros pide calma, pide espacio, pide claridad. La intuición no empuja ni presiona. Acompaña. Observa. Nos invita a reconocer el ritmo interno que necesitamos respetar para no perder el equilibrio emocional. Si hay algo que nos incomoda, ella lo susurra. Si algo nos inspira confianza, también. Yaci, paso a paso, nos muestra un camino que no siempre es evidente para la mente pensante. Cuando alguien siente algo y no quiere admitirlo, su comportamiento puede parecer ambiguo. Puede mostrarse cálido un día y frío al siguiente. Puede buscarte y luego evitarte. Puede abrir una puerta emocional para cerrarla inmediatamente después. Frente a estas contradicciones, la razón se confunde. Busca explicaciones, se enreda, intenta crear lógica donde solo hay emoción desbordada. Pero la intuición no necesita la coherencia. Ella escucha el trasfondo, el movimiento interno detrás de los gestos, la vibración afectiva que las palabras no alcanzan a contener. Y desde ahí, nos brinda una serenidad curiosa, como si dijera, no lo entiende pero siente. La intuición también opera desde la memoria emocional. Cada experiencia que hemos tenido, cada encuentro, cada vínculo, deja una huella en nuestra percepción. No recordemos todos los detalles, pero si recordemos cómo nos hicieron sentir. Y esa memoria se convierte en una especie de archivo interno al que acudimos sin darnos cuenta. Por eso, cuando una persona se comporta de cierta manera, nuestra intuición reconoce patrones que hemos vivido. No desde el miedo, sino desde la comprensión. Desde el reconocimiento de lo genuino, de lo torpe, de lo sincero, de lo reprimido. Y en muchas ocasiones, la intuición llega antes que la evidencia. Notas que algo está pasando mucho antes de que la otra persona diga una sola palabra. Y aunque a veces dudamos de esa sensación, es importante aprender a escucharla sin dramatizar. La intuición no pide conclusions, solo atención. No exige certezas, solo presencia. Es una guía que nos acompaña a mirar lo que está delante sin inventar historias, sin exagerar, sin negar lo que sentimos. La intuición también nos protege. Nos muestra cuando vale la pena abrirnos y cuando es mejor mantener cierta distancia. Cuando alguien siente algo pero está luchando consigo mismo, la intuición percibe esa lucha. Nos ayuda a distinguir entre el miedo del otro y nuestro propio deseo. Nos enseña a no tomar distancia como rechazo, ni cercanía como promesa.
Numbers permite ler el contexto emocional con una suavidad que la razón, muchas veces, no posee. Y lo más hermoso de la intuición es que, cuando aprendimos a confiar en ella, numbers ofrece una claridad que libera. No necesitamos palabras para reconocer la energía que fluye entre dos personas. No necesitamos confirmación para sentir que algo es real. Solo necesitamos estar presentes, conscientes y abiertos a ese lenguaje silencioso del cuerpo y del alma que, muchas veces, es más verdadero que cualquier discurso racional.